¿Y cómo podemos conectar esta situación que estamos viviendo con el lema de Prabhupada de llevar una vida sencilla? Oh, that's an important question. Yes, how can we connect or relate this, what is happening now, with Prabhupada's actually instruction, recommendation to live a simple life, simple living, high thinking? ¿Cómo podemos relacionar eso, la pandemia o lo que está pasando ahora mismo, con esa enseñanza, recomendación de Prabhupada de llevar una vida sencilla, ¿cómo dice? Vida sencilla, pensamiento elevado. Sí. So, this is for our teaching, let's see how, it's a lesson. It's definitely a lesson for us to learn, and hopefully we'll learn from it, ¿no? Eso es una lección para nosotros, para aprender, y a ver si aprendemos. If we look at history, ISKCON's history, so if we look at ISKCON's history, Prabhupada, right from the beginning, wanted to have us rural communities with the goal of self-sufficiency. ¿No? Si vemos la historia de ISKCON, Srila Prabhupada quiso desde el principio que nosotros desarrollemos unas comunidades rurales con la meta de la autosuficiencia. And he began for this reason New Vrindavan in 1968. ¿No? Se empezó con Nueva Vrindavan en el 1968. So since then, more than 50 years have passed. ¿No? Desde entonces han pasado más de 50 años. How many rural communities we have in ISKCON that are functioning? Some, not very many. ¿Y cuántas comunidades rurales que tenemos en ISKCON que funcionan? Algunos, pero no muchos. And I dare to say none of them is completely self-sufficient. Ninguna es completamente autosuficiente. And we always have said or heard, or the idea has been pronounced, that self-sufficiency is very, very difficult in today's world, which may be true or not. We don't know, actually. ¿No? Y se dice que alcanzar la autosuficiencia completa en este mundo es muy difícil. Y puede que sí, puede que no, pero no lo sabemos exactamente. But even if you cannot be fully 100% self-sufficient, which remains to be seen, still one can go into that direction, ¿no? Incluso si uno no puede ser completamente autosuficiente 100%, uno puede ir en esa dirección. The basic necessity is food every day, ¿no? La necesidad básica es comer cada día. Then there's cloth and, well, shelter. You need a place to stay. Basically, these three, it's what you need to survive. Esos tres es lo que hace falta para sobrevivir. Comida, un sitio para estar protegido cuando hay frío y calor, etcétera, etcétera, y algo para cubrirse. Entonces, the closest thing where we can observe this still, or especially 50 years ago when Prabhupada wanted us to do this, is Indian villages. ¿No? Lo más cercano que podemos observar todavía hoy en día en algunos casos, especialmente hace 50 años, son los pueblos en la India. Very simple life, and probably now, in this particular situation,
they're in the best position of everybody compared to the rest of the population. O sea, comparado con el resto de la población, están en la mejor situación. And especially if you look at India, there are so many thousands and hundreds and thousands of people who have gone from the village to the cities to earn money, that are suffering right now very acutely in the cities. Ahora mismo tenemos esa situación que miles y cientos de miles de personas se han ido de los pueblos a la ciudad en la India para trabajar, para ganar dinero, y ahora mismo sufren muchísimo. The government tries to give them some to cover the basic necessities of food, for example. El gobierno intenta de darles lo mínimo necesario cada día para que sobrevivan. It's working more or less, but there's a lot of complaints, and there have been, anyway, even conflicts with the police. ¿No? Hay muchos problemas y había conflictos con la policía. Not long ago, a few days ago, some thought they could get some trains to go back to their village. ¿No? Hace unos días algunos pensaron que habrá algunos trenes que van a volver a nuestros pueblos. From Bombay to, let's say, 1,000 kilometers away to the village somewhere. So they gathered 3,000 at the station. 3,000 se reunieron en la estación de trenes. And it's completely forbidden, it's locked down. Completamente prohibido, it's locked down. So the police had to come. And they tried to tell them, you cannot do this, you have to go away. ¿No? Y les tenían que decir que esto no se puede hacer, tenéis que iros. No, we want to go on a train back home to our village. ¿No? Queremos volver a nuestro pueblo con el tren. So finally the police had to, argumento ad baculum, they had to take the sticks. And then, so anyway, al final tenían que llevar los palos para dispersar a la muchedumbre. The point is, in the village, maybe still the parents are living. They have a place, they have a little piece of land, they may even have a cow. And yes, you can survive. Not in Mumbai or in Delhi, in some slum, getting maybe some little piece of something to eat. There's thousands of others who also want that little piece. ¿No? O sea, cuando devuelven al pueblo, allí todavía están los padres quizás, o algunos familiares, y tienen un trozo de tierra, tienen alguna vaca quizás, y se puede sobrevivir, pero no en una ciudad grande donde otros miles quieren el mismo pequeño poco de alimento que quizás se distribuye. So, in such a situation as we are living now, to have a functioning farm community is the best thing you can have. ¿No? En una situación como esta, tener una comunidad rural funcionando es lo mejor que se puede tener. Then automatically also you do have this social distancing, which is like the great cure or the great protection that is taken now. Ahora el distanciamiento social, ¿no? Es el remedio para evitar que se propague el virus. Cuando uno tiene una comunidad más o menos autosuficiente, automáticamente está el distanciamiento social. It's actually a good thing. Asatsanga Tyaga should give up the association of non-devotees. So if one lives in a community that is basically self-sufficient, the interaction with the outside world is limited. ¿No? O sea, la interacción con el mundo externo es muy limitado cuando uno tiene una comunidad autosuficiente. So what was Prabhupada's idea? You have these communities next to each big city where there is a temple. Or if there are several, depending on how the location is, there may be several temples connected to one community like that. So, ¿cuál era el plan de Prabhupada? Tener una comunidad conectado con un templo en la ciudad, o varios templos que pueden estar en la misma zona,
que luego están relacionados con la comunidad rural. So that means preaching goes on. It's like on the front line, the soldiers are fighting. And when need is, they can go back to the farm. Entonces, los soldados en la primera línea están luchando, predicando. Ellos están ahí, pero cuando hace falta pueden volver a la comunidad rural. So, to be in a self-sufficient community, being like in your own world, doesn't mean we forget about the world and don't preach, ¿no? O sea, tener esas comunidades que son como un mundo en sí, separado, no quiere decir que nos vamos a olvidar del mundo. But actually it should be like this. One should be in one's own world. We don't want to mix with the outside world in that sense. No? There will be devotees who do this as a service, as preachers, but not everybody. ¿No? O sea, es recomendable tener el propio mundo donde uno puede vivir, y no es que todo el mundo tiene que mezclarse con el mundo externo. Eso es para los que predican. So that's basically the idea. But we don't have that, pero no lo tenemos. So therefore, and even if we do have, like especially here in India, it's quite amazing. We have become so dependent on the outside world that without money, even if we live in the middle of the country, we have difficulty. ¿No? O sea, aquí en India vemos que incluso si uno vive dentro del, ¿cómo se dice? De la ciudad. No, del campo. O sea, ¿no? Incluso si aquí estamos rodeados de campos, dependemos prácticamente por completo del dinero. For example, when the crisis started, there was a petition from Mayapur to devotees all over the world that our monthly budget is 90 million rupees. And now there's no visitors, and there's no shops, and there's no this, and there's no that. So we have a problem. ¿No? Cuando empezó la crisis, vino un comunicado del templo de Mayapur que nosotros tenemos un presupuesto mensual, 90 lakhs, no, 9 millones, no 90. 90 times 100,000. That's Indian way of thinking. So I have to correct this. 9 million rupees, not 90 million. 9 million rupees per month. Per month, which means 300,000 a day. O sea, 300,000 al día. That's normally what is spent in Mayapur. Lo que normalmente se gasta cada día en Mayapur. To feed everybody, the deities, and the cows, and the this, and so many expenses are there. The security guards and the electricity, whatever it may be, it counts up to 300,000 rupees per day. ¿No? O sea, el total son 300,000 rupias al día. Probably you also have to buy food. ¿No? Probablemente también hay que comprar el alimento. But you're living surrounded by fields. What happened to all the fields? In 50 years, why don't we have a full functioning production of grains and vegetables and fruits and this and that and so many other things? I don't think it's there. Maybe small scale, but not to feed everybody. ¿No? O sea, estamos ahí rodeados de campos. Se podría cultivar arroz. ¿No? Rice is very easy to cultivate. Wheat. ¿Cómo se llama? Wheat, trigo. Pero parece que no. Tenemos que comprar. So, and of course they're not the only ones. Every other temple, big temple, they have a big budget. And if there's no donations coming from visitors and so many other things, there's a big problem. ¿No? O sea, entonces si uno depende de los donativos que vienen de visitantes, o se puede decir del turismo, en cierto modo, tenemos un problema. ¿No? You shouldn't
depend on tourism for your livelihood. No hay que depender del turismo para sobrevivir. Like in a country like Spain, or even other countries, which basically live from tourism. I mean, a big chunk of the economy is based on tourism. Una gran parte de la economía está basada en el turismo. What happens to all the hotels and all the restaurants and so many other activities, commercial activities, that depend on the income that comes from people coming to Spain, flying to Spain? ¿No? ¿Qué pasa con las personas que tienen hoteles o restaurantes y tantas otras cosas que dependen de los ingresos que vienen de la gente que viene a España? For months now, nobody flies to Spain. There's not one single tourist coming. And it's very questionable whether in July, August, millions of tourists will come as all the years before. Y va a ser muy cuestionable si ahora junio, julio, agosto vendrán los millones de turistas que han venido los años pasados. And even if you allow, there will be so much screening, so much anxiety. Some of these will have the virus. It only one has to have it to again have a spike in Torremolinos or in Benidorm or in Barcelona or anywhere where somebody goes, because this thing spreads like wildfire, ¿no? Y solamente hace falta que uno tenga el virus y luego hay otro brote, ya sea en Torremolinos o en Benidorm, donde sea, y tenemos el mismo problema otra vez. So now the social distancing is this: don't get together more than 5 people at a time, and don't get close, because it's very, even by talking, you can, not just by sneezing and coughing, by talking you can transmit the virus. Yes, this is already shown by, anyway, they have shown it in a video. It's, yes, you always, there's droplets, very small. You cannot see them. Not like sneezing, you may see them. But it transmits because the virus is very small. Incluso hablando se puede transmitir, no solamente estornando o tosiendo. Son los sí, son los, ¿cómo se llaman? Drops. ¿Gotitas? Las gotitas son muy pequeñitas, no se ven ni siquiera, pero el virus es más pequeño. Entonces, en uno de esos pequeños gotitas que no se ven, ahí hay miles y miles y miles de virus. O sea, ¿cómo va a ser que todo vuelva a la normalidad con tanto miedo que hay, que pueda haber otro contagio, otro brote? Prácticamente no se puede hacer, ¿no? Entonces, eso es el dilema que tiene la sociedad ahora. Como todo depende de esto, y el campo básicamente se ha dejado, igual que en la India, en todos los países lo mismo, que la gente se va del campo a la ciudad, ¿no? So it's the same thing happens like in India, everywhere. That people have migrated from the countryside to the cities, thinking that there's where the money is, and we can live from money. And Prabhupada always said, you can't eat nuts and bolts, or the tires of the Goodyear factory he saw near Delhi. Y Prabhupada siempre dijo que no se pueden comer los tornillos y las tuercas, o los neumáticos que él había visto en una fábrica cerca de Delhi de Goodyear. Yeah, you can manufacture all these tires and all these tools and all these things, and you think you get money and live, but actually you cannot eat from that. Eating comes from the earth, ¿no? Uno puede fabricar tantas cosas, pero al final todo viene de la tierra para comer. So communities like this, depending on the earth and cows, it's the basis. And we have gone into the direction of money, basically. Basically, that's our problem. That now becomes very acute, even for a place like Mayapur, which is surrounded by fields and is in the countryside. But they depend on money. They depend on money. So maybe we have to learn something, ¿no? O sea, vemos ahora que quizás sí hay que aprender algo. Estamos tan pendientes de dinero. Si no hay dinero no se puede comprar, entonces no comemos.
porque no tenemos una infraestructura donde realmente se depende de la tierra y de las vacas. No mucho, algún poco, pero no para cada día durante todo un año. Like in New Rajamandala in Spain, we do produce vegetables and fruits and flowers from May, maybe to October, November maximum. And then December, January, February, March, April, 5 to 6 months, half of the time, there's practically no production. The cows will give some milk, ¿no? O sea, en Guatemala tenemos eso, sí, se produce algo, hay algunos productos agrícolas, hay vegetales, hay alguna fruta, hay flores durante unos 6 meses, y luego hay las vacas que dan algo de leche. But that is not sufficient for feeding everybody who is living there throughout the whole year. Pero no es suficiente para alimentar a todos los que viven ahí durante todo el año. So we have to go to the supermarket. ¿No? Tenemos que ir al supermercado. And that means you depend on that everything works, everything functions. ¿No? Y todo depende si todo funciona. That transport continues to function. ¿No? El transporte sigue funcionando. If transport breaks down, you don't eat. ¿No? Si el transporte falla, uno no come. So it's good now to maybe wake up and make some plan. We have 50 years, like in 40 years we have this farm. And I know, because I've been in charge, we have tried at different times to make it more, but it's not easy at all. It's definitely a big struggle. ¿No? O sea, no es nada fácil, como nosotros la tenemos hace 40 años. Y yo también estuve a cargo durante un tiempo y lo hemos intentado. Es muy difícil. First of all, it's difficult to find devotees who want to work the land. That's very difficult. There's maybe 1, 2, or 3, maybe, if you're lucky. ¿No? Primero hay que encontrar devotos que quieren trabajar la tierra. Ya eso es un reto muy difícil. Quizás hay 1, 2 o 3, pero no más, ¿no? Even to find somebody for the cows was not easy. Then Krishna made an arrangement. Now we have, again, somebody who probably will take care of the cows for some time to come. Incluso cuidar de las vacas no es nada fácil. Ahora finalmente tenemos una pareja que sí, se parece que van a continuar haciéndolo durante un tiempo. Otherwise, we are depending on what we can buy. ¿No? De lo contrario, vamos a depender de lo que se puede comprar. And as we have seen in the crisis, just from a little virus, for weeks and months maybe, the countries practically still doesn't move. And they make arrangement that basic necessities are covered. Now they can. But if something happens again, what will happen? O sea, ahora mismo sí han intentado, obviamente, de cubrir las necesidades básicas, pero prácticamente el país entero se ha parado. In India, the same thing. It's complete lockdown, except for essential services. ¿No? O sea, todo el país está en la India parado, con excepción de algunos servicios esenciales, which means to eat and medical. These 2 things, pharmacies and shops for eating, are open. Everything else is basically closed. ¿No? Solamente las tiendas que proveen alimentos y las farmacias están abiertos. El resto está cerrado. Now those who produce the food, the farmers, they have a problem. Who's going to work to come for harvest? It's a whole logistical problem. ¿No? Es un problema grande, logístico, de quién va a ir a los campos para cosechar. And their products, like happened to, I've seen a picture, somebody feeding strawberries to his cow. ¿No? He visto uno que da la fresa, frutilla, a la vaca. Why? Because the hotel who was buying the strawberries and those who make ice cream, who bought the strawberries, they don't work, they're closed down. So he has strawberries and nobody to buy them.
¿no? Había un campesino ahí cerca de Mumbai que produce eso, frutillas, fresas, y lo estaba dando a su vaca para comer, porque no podía venderlo, porque los hoteles que normalmente le compran están cerrados, y los que hacen el helado tampoco, porque el helado son para los turistas, no hay turistas, entonces no hay helado y no hay negocio. So all this should show us this whole arrangement, this so-called world economy, is very, very fragile, ¿no? O sea, todo eso muestra que esa economía global, mundial, es muy frágil. Just a tiny virus has to appear, the whole thing is like upside down, ¿no? O sea, únicamente tiene que venir un virus pequeñito para que todo el mundo se va patas para arriba. And it's actually really a small entity. This virus is such an incredible entity. It's quite intriguing. O sea, ese virus es una entidad viviente muy curiosa, muy interesante. This is according to science. They are really small. You have to measure them in nanometers, ¿no? O sea, si queremos, pero son tan pequeños que obviamente no se ven con el ojo así, sino con un microscopio electrónico. They're so small you cannot see them with your eyes, obviously, electron microscope. But to give us some idea, we know that the spirit soul is the 10,000 parts of a tip of a hair, ¿no? Sabemos que el alma espiritual es el 10,000ª parte de un punto de un cabello. That is about 6 nanometers, according to science. And the virus, they go from 20 to 200 nanometers. I mean, they're so small they can infect a bacteria, a one-cellular microbe. They can go inside and then spread. ¿No? Los virus son tan pequeñitos que son como el alma espiritual es como 6 nanómetros. Uno de esos virus entre 20 y 200 nanómetros. Y son tan pequeños, o sea, una bacteria, un microbio es más grande y el virus puede entrar y ahí reproducirse. So, such a small entity, which is a little bigger than the spirit soul, has such a power. So he goes and infects a cell and then reproduces. So if you get the flu, la gripe, after a few days there will be trillions of multiplied viruses all over the body. ¿No? O sea, es tan poderoso. Si uno tiene la gripe, pues se reproduce con las células que uno tiene a trillones de viruses dentro del cuerpo. And then the body has to do the antibodies and this and that to contain the virus, and then you can become cured. There's no cure like this. A vaccine also means that your immune system produces the antibodies to fight against the virus. ¿No? O sea, no hay una cura para el virus, sino una vacuna, por ejemplo, o si el sistema inmunológico es suficientemente fuerte, produce los anticuerpos que luego luchan contra el virus y lo contienen y uno se cura. But the point is that, material nature, which is ultimately under the control of Krishna, gives this power to such a small living entity, which is quite surprising. O sea, es como la naturaleza material que finalmente actúa bajo el control de Krishna, da ese poder a una entidad tan pequeñita. And of course scientists, because they're so ignorant, they are debating, they don't know, is this a living entity or is it not living? They think it's both, not living and living. I mean, they're really ignorant. ¿No? O sea, los científicos no están nada de acuerdo si es una entidad viviente o no. Algunos piensan que no es una entidad viviente, o sea, no vive porque no se multiplica por sí solo. That's their idea of a living entity, no? They think a living entity, ellos piensan una entidad viviente, algo que se replica por sí mismo. El virus necesita otra célula para reproducirse ahí. But it's active. O sea,
has symptoms that is exactly like a living entity and other symptoms that apparently not. So therefore they don't know. O sea, tiene síntomas que por un lado sí es como una entidad viviente, por otro lado se comporta como si no. Because they think life comes from chemical evolution, ¿no? Ellos piensan que la vida viene por la evolución química. And therefore this doesn't fit into their definition. Por lo tanto no cabe dentro de su definición. But we know the spirit soul doesn't depend on chemical evolution. It can very easily fit into the body of a virus. El alma espiritual no depende de la evolución química y fácilmente puede entrar, o sea, cabe dentro de lo que puede ser el cuerpo de un virus, aunque sea tan infinitesimamente pequeñito. And it gets its power from higher up authority, ¿no? Y tiene su poder de una autoridad superior. That we shouldn't forget. So whatever happens, ultimately Krishna is behind, and we should see his hand behind this. As Prabhupada says, material nature, there's reaction to your activities, and it may come this way, by empowering a small virus to create havoc. Y eso puede pasar así, que Krishna empodera Shakti, da esa Shakti a un pequeño virus para que pueda causar una catástrofe como esta. Yes, and even amongst those who are not devotees, some can see the other side, ¿no? Incluso entre ellos que no son devotos, algunos pueden ver al otro lado. There was one public person who said, actually this virus is a blessing for the planet. ¿No? Había una persona que dijo que ese virus es una bendición para el planeta. Less consumerism and less this and less that. And it's, in this sense, it's definitely true. So many things, so many sinful activities have just stopped. And so much contamination has been reduced. So, it's not so bad. It's quite good. En ese sentido no está tan mal, está bastante bueno que muchas actividades pecaminosas se han parado en seco y la contaminación ha disminuido muchísimo. We'll have some pictures to show this, the difference. Even in India, those who are like 150 kilometers away from the Himalayas, Punjab or someplace, they suddenly show a photograph that after 40 years or more, finally we can see again the Himalayas. ¿No? Había un artículo con una foto de gente que vive a unos 150 kilómetros de los Himalayas en Punjab, con la foto diciendo que finalmente después de 40 años por fin vemos otra vez los Himalayas. And it's exactly like that. Some other benefits actually, surprising. Crime rate, both in Spain and Italy, went down 50%. And in Medellin, in Colombia, in March, they had seen so few assassinations, like not in the last 40 years. O sea, el crimen bajó en España y en Italia un 50%. Y en Medellín, los asesinatos tan pocos como no hace ni en 40 años. So even from that point of view, so many sinful activities actually have been reduced by fear of the virus. And the planet has benefited in many, many ways. So whether we learn a lesson or not, that's up to us. O sea, hay muchos beneficios, como vemos en un sentido, y depende si nosotros vamos a aprender una lección o no. Lo más probable es que no. Algunos pocos que sean afortunados, que lo tomen en serio y que se dediquen a construir una comunidad autosuficiente, ¿no? So hopefully some will take it seriously and construct some rural community with the goal of self-sufficiency. The best we have now in Europe is Hungary, New Rajadam, without any doubt. ¿No? La mejor que tenemos ahora mismo está en Hungría, New Rajadam,
they have, last time I was there, food for 500 people for at least 3 months. And there are not 500 living there, ¿no? O sea, ellos tienen, la última vez que estuve, alimentos guardados para unos 500 personas durante 3 meses. And they have 30,000 liters of milk every month. Y tienen cada mes 30,000 litros de leche. Because they have a lot of cows. So you can convert milk into ghee and cheese and yogurt and so many things. And then they have honey. I mean, maybe not 100% self-sufficient, but for survival, without having to go to a supermarket, for sure, for some time. Así quizás no son completamente autosuficientes, pero tienen suficiente leche para convertir en ghee, en queso, y tienen, o sea, lo demás para, por lo menos durante un tiempo, no tienen que ir a ningún supermercado para comprar nada. So, yeah, let's see. It's up to us, learn the lesson or not learn the lesson. ¿No? Depende de nosotros, aprender la lección o no. And if we don't, be sure another virus will come. We'll get another hit with a stick and maybe we'll learn. ¿No? Y si no, pues nada, vendrá otro virus o otra cosa y tendremos otra vez tener el palo por encima para quizás aprender. So, for now, I think that's it. Let's see how long this is going on. Wow, 1 hour and almost 40 minutes. We'll see if there will be some more questions. Be patient. For now, we'll stop here. Thank you for listening, and hopefully something will be for your benefit, ¿no? O sea, gracias por escuchar, algo quizás hay de beneficio. Vamos a terminar aquí de momento, si hay más preguntas ya lo veremos. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaurita Gauravani Vrindavan ki jai, Hare Krishna.